அரசு வேலை உங்கள் கனவா? TNPSC பேங்க் போன்ற தேர்வுகளில் 3000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை அரசு ஊழியர்களாக்கிய நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் மதுரையில் தற்போது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் முறையில் வகுப்புகள் மற்றும் அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. Vasu wanna be director and Shyam Singharoy very intense role. So the looks itself is quite different and the performance itself is quite different. Please ask in Tamil. I'll answer ரெண்டுத்துக்கும் அத வாசுவை பார்க்கும்போது வந்து ஒரு கண்டெம்பரரி ஒரு டைரக்டர் ஆகணும் அந்த ஒரு ஜோஷ்ல இருக்கிற இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர். பட் ஷாம் சிங்கராய் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஒரு பீரியட் காஸ்டியூம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டென்ஸாக இருக்கு. ஸோ பண்ணுறதுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெயிட்டும் போட்ட மாதிரி இருக்கு நீங்கள் ஷாம் சிங்கராய்க்கு. ஸோ அது எப்படி பண்ணீங்க? அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? Actually, I didn't put on much weight for Shyam Singha. It looks like that, I know, because actually till today I have shot Vasu. Tomorrow morning I started Shyam. I didn't have time also to put on weight and all. But because the beard is gone, I look a little more chubby, which added to the character and which added to our advantage. But not as weight-wise, but I think character and performance-wise, the approach was completely different for Vasu and Shyam, because Shyam belongs to 1950s and 60s and Vasu belongs to 2020 and all. So it's a huge contrast. Even the body language can't be casual with Shyam. Vasu is a boy next door. Shyam is someone you look up to. So it was, I won't call it a challenge, it was fun. I enjoyed it. I had so much fun shooting. And now I think we have seen the film, so we are very happy with it. I hope you all also love the film. வணக்கம் சார், மீனாட்சி சுந்தரம் கேட்குறாங்க. சார், டைட்டில் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. கதை பேக்ரவுண்டும் கொல்கத்தாவில் இருக்குது. தெலுங்கு பீப்புள் நிறைய எடுத்திருக்கீங்க. தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு இது கனெக்ட் ஆகும், எந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிங்க? இது how the title and the backdrop of Bengal, how alien it is to Telugu people, that much only alien it is to Tamil people, because it's Bengal backdrop. But it is only the title till you watch the film. Once you watch the film, Shyam, the whole setup, the Pallavi's role, Shyamsingharoy title, everything will become our own. Whether it's Tamil audience, whether it's Telugu audience, everyone will own it, because there is a now for the Tamil version, Shyam's father is Bengali, mother is Tamilian. So it is also coming from the story, so it will become very and why he's a Bengali and why are we telling his story here, you'll understand when you watch the film. சார், இப்போ பெரும்பாலான படங்கள் இப்போ தமிழில் உருவாகிற படங்கள் தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆகுது. தெலுங்கில் வர படங்கள் இப்போ எல்லாம் தமிழில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஒரு புது மாடலை உருவாக்கியிருக்கு பிஸ்னஸில் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்கள் ப்ரொடியூஸும் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால் கேட்குறேன். I think this always happened. It's not pudu model, I feel. From the beginning, from the childhood, my childhood, I've been seeing all the Tamil films I've seen. I'm a big fan of, I said Kamal sir and Rajni sir, all films watched them morning, so I used to go watch it in one Satyam Theatre in Hyderabad lo kuda. Same in that Satyam Theatre I used to watch films every Friday. And we are all very, very used to watching all Tamil films, and at the same time there are few Telugu films which are big hits here. I think in between somewhere there was a gap. Chinna gap, but I think that's a cycle. It will keep repeating once in a while. And then how again Nani or Bahubali or all those films, how much you guys encouraged Telugu cinema. I think it's now every time a lot of friends from here who, when they come to promote the films in Hyderabad, actors, Vijay Sethupathi or Shiv Karthikeyan or Karthi, all these guys who we know very closely, they'll give us a call. And I wanted, when I was coming here, I messaged them that I'm coming here for this launch event. There's a very, very friendly bond. And if the films are working very well, when Tamil films are working very well in Telugu, and Telugu films are working very well in Tamil, I hope we all together will merge and make bilingual films, which, you know, maybe one actor from Tamil, one actor from Telugu will act together. I'm hoping that will happen soon. But I think the remake and, you know, the audience appreciating the neighborhood states content has been always there, and it keeps once in a while you will see this super hit blockbuster films, and I hope one of them becomes Shyam Singharoy. Nani, Shyam Singharoy படத்துக்கு பிறகு நீங்க தமிழ்ல நிறைய படங்கள் பண்ண முடியுமா? யார் டைரக்ஷன்ல நீங்க நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? தமிழ்ல மணி சார்க்கு பெரிய ஃபேன், and I did 1-2 times we were supposed to work together also. It didn't materialize, and it is my bucket list
someday, one day I want to work with Mani sir. Not just in Tamil. In the world, if you ask me one director who I want to work with, that is Mani sir. Yeah, thank you. All the very best. Fiction. Yeah, created. It's not biopic or not any based on anything, but a lot of research and how, you know, how Bengal time lo ela undevallu, you know, how they used to be, and a lot of homework has been done from the real life characters, but the story and the characterization is fiction. Nani ji here, right here, right to your right. You said that, you know, Shyamsingharoy will be one film that will be, you know, appealing to Tamil audiences as well, and that's the reason you're coming back over here with this thing. But Gang Leader also was a very good movie which Tamil audiences were able to enjoy in Telugu. Why was it not made in Tamil? Because we wanted them to make Doctor, I guess. No, because when I saw the trailer, it has a very similar flavor. No, I was just kidding, but we didn't have that thought. It also has a lot of native elements, and Gang Leader also. We also thought it's little too mainstream. We had, I wanted to do a film, I wanted a film to come to, you know, to Tamil, which is more real and which is more relatable. Gang Leader, I felt that we did take those little commercial elements into consideration, and the film also ends with this massive fight and all that. I wanted to do something very heartwarming when I come back, and I thought Shyamsingharoy is the right film, more than Gang Leader. சாய் பல்லவி, சாய் பல்லவி, நீங்கள் தமிழ் தெலுங்கு நிறைய படங்கள் நடித்தாலும் இந்த பிரேமம் படத்தையும் ரவுடி பேபி பாட்டையும் வந்து யாரும் மறக்க முடியல. அதெல்லாம் மீறி ஒரு படம் கொடுக்க முடியும், நடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஐயோ, ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி அவ்வளோ அந்த மாதிரி என்னையை நான் கீழே பண்ணிக்கிட்டேன்னா அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை. நான் வந்து என்னோட மைண்டில் அது ஒரு இடமா வைக்கல. அடுத்து ஒரு கேரக்டரும் நம்ம வந்து ஹோப் தான் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும், இதை அதை பீட் பண்ணும், இதை அதை பீட் பண்ணுன்ட்டு. அந்த முயற்சி தானே வாழ்க்கை. ஸோ யூ ட்ரை டு டூ அ பெட்டர் ஜாப் த நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம். அது வரும், அதையும் பீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வரும், அதையும் பீட் பண்ணுறதுக்கு வரும். அவ்வளோதான். லுக்கிங் அட் இட் அஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் விதத்தில் தான் நான் யோசிக்கிறேன். ஆமாம், நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ். சும்மா படம் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சமாவது நாலேஜ் இருக்கணும்ன்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணோம். நான் தனியாக பண்ணேன், டிரெக்டர் தனியாக பண்ணாங்க. பட் இந்த படத்தில் தேவதாசி அவங்களோட சிஸ்டம் பற்றி மட்டும் இல்லை. ஸோ அது படத்தில் வந்து மற்றவங்களோட கேரக்டர் கூட எந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறது தானே இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ வரணுமோ அவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே அதுக்குள்ளே போயிட்டு பண்ணுறதுக்கு இது ஷாம்சிங்ஹரோயோட கதை இல்லை. ஸோ எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பண்ணியிருக்கு. அப்படியெல்லாம் இல்லைங்களே, அப்படியெல்லாம் இல்லை. வர ஒரு 3 படமும் வந்து நான் கோவிடுக்கு முன்னாடியே பண்ணது, அதனால அது இப்போ ரிலீஸ் ஆகுறதுனால சந்தோஷமா இருக்கேன். என் தம்பி இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னோடனே சந்தோஷம். நான் வராமல் வேறு யார் வருவா தம்பிக்கு, அதான் வந்தேன். ஹாய் நானி சார். Sorry sir, where? Yes sir. Where he? Tell me sir. இப்போ உங்களோட படங்களை வந்துட்டு சிவகார்த்திகேயன் ஃபேன்ஸ் வந்து ரீமேக் பண்ணி சொல்கிறதாகவும் உங்களுடைய படங்களை வந்து அடிக்கிற கேட்குறாங்க. சிவகார்த்திகேயன் எந்த படம்? நிறைய படங்கள் சார், நிறைய படம். ஓகே. அவரோட படங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேன்ஸ் ரீமேக் பண்ணுறதும் நிறைய போஸ்ட் இருக்கு. ஆனால் இப்போ 2 பேரும் சேர்ந்து படம் பண்ணுவீங்களா சார்? I was just telling that we together should come. So I think ட்ரிபிள் படத்துல actually Shiva was supposed to come today. இல்ல சார், டோலிவுட்ல இப்போ 2 பேர் சேர்ந்து ஒரே 2 ஹீரோஸ் பண்ணிருக்காங்க ட்ரிபிள் ஆர்ல. பட் கோலிவுட்லயும் டோலிவுட்லயும் சேர்ந்து நீங்க 2 பேர் சேர்ந்து படம் பண்ணுவீங்களா? We will plan next. எந்த டைரக்டர் எடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு உங்களுக்கு ஃபீல் இருக்கு? That whoever, if I'm doing with Shiva or if whoever we are doing, we will together discuss some nice story. Whoever gets, Kanyana should get a nice story maybe. Nani sir. Yeah, whoever gets a nice story. Nani sir here. Sorry, yes. Sir, நீங்க கமல் சாரோட பெரிய ஃபேன் சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ ஹேராமில் பார்த்தீங்கன்னா கொல்கட்டா போர்ஷன் இருக்கும், லைக் அங்கே ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த படம் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி தோணுச்சா, லைக் அதோட செட்? 100%, you got the right point, because if you see my shirt sleeves, Satya, that's folding the sleeve till here,
and the mush from the Hey Ram. Yeah. Obviously, when we are fan, unknowingly, subconsciously, we will get that inspiration. டைப்ரைட்டர் அடிக்கிற சீன் கூட பியானோ பண்ற மாதிரி இருந்தது. Correct, correct. And all that comes from that only. That's what I was telling today in an interview also, because we grew up watching their films. Unknowingly, we will have those little things automatically come to us. Even Rajni said sometimes how, if we are, if I am, not just me, a lot of youngsters, when we are doing a film, when we are doing something powerful in commercial film or something, unknowingly we all imitate little bit of Rajni sir. It's there in us because we have watched their films and we, you know, we grew up. Yeah. Nani sir, again one more question to you. Any film that has a part of historical in it is kind of difficult to kind of produce on screen, because you know reproducing that age is difficult. But despite that, if you have done it, it means that you know you must have been inspired by the story. What inspired you to take up such a script? Yeah, like you said, it is very difficult to deal something with the period and all that, because it takes a lot more effort than a regular film, and particularly for a producer to jump in to produce that film, and for all the actors to believe in, because it takes number of dates also a lot more. And the reason is because in the story itself there were moments when I got narrated itself. It's not just one point where we decided that we will do this film. It's overall the script itself. There were so many moments which gave me a high, just listening to, sitting in a chair and listening to the director narrate. And if we thought, if we tell this story in the scale it needs to be told, then the audience who are sitting in theater will get a much more high. So I think we did our 100%. So on the 24th, if you guys should watch it and tell us if we succeeded it or not. பாலிவுட்டில் நம்ம ஹீரோக்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் இருக்கா? ஏன்னா நம்ம வந்து ஹீரோயின்லாம் அங்கே போய் வந்து நிறைய ஜெயிக்காங்க, ஸ்ரீதேவி ஆகட்டும், ஜெயமாலி இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஹீரோக்கள் அங்கே போய் ஜெயிக்க முடியல. ஆனால் அங்கே உள்ள படங்கள்லாம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிடுவோம். அமீர் கான், ஷாருக் கான், சல்மான் கான் எல்லாத்தையும் சவுத் இந்தியாவில் இது பண்ணிவிடுவோம். Bollywood, Bahubali, you know, now Prabhas now went off there. Next Charan and Tarak are going, and there's a lineup now. I think in the next there'll be some major projects from Tamil also. So I think we all together as South India will be taking over North very, very soon. Yeah. Thank you so much. Thanks a lot.